Hello everyone. I hope you all are good and you all are solving lots of questions. Let us for now get at this one. So white coherent light we are using for double slit experiment and spectrum is ranging from 400 nanometer to 700 nanometer. Okay, including 400 and 700, right? The separation between slit is given. So this is given as 0.5 millimeter and the screen is 50 centimeter away from the slits. So this is this. अगर आप दोनों के कंपैरिजन को देखो तो स्मॉल डी एंड दिस इज कैपिटल डी, दिस इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर, क्योंकि ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर. So and this is of the range of half meter. So I mean the small d is far less than that of capital D. And if this approximation is true, we can use the general formula of YDS experiment that we have derived. ठीक है, so उसको use कर सकते हैं. Now देर इज अ होल इन द स्क्रीन एट अ पॉइंट 1 मिलीमीटर अवे. अब देखो यहाँ पे एक होल है ना, ये वाला एक होल है. सो नाउ व्हाट इज आस्क्ड, which wavelength will be absent in the light coming from the hole. So which wavelength will be absent, the light which is coming out of the hole. अब क्वेश्चन ये है कि होल से कौन सी लाइट जा रही होगी. सो द लाइट which is coming from slit 2, the light which is coming from slit 1, and both of these two lights coming from slits will interfere at this point on the screen at the position of hole, and after interference they will go out like this. ठीक है, सो बेसिकली इंटरफियर्ड लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम द होल. डन है, क्योंकि स्क्रीन पे हम इंटरफियरेंस को ले रहे हैं. नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट इन फर्स्ट केस इसमें कौन सी लाइट एब्सेंट होगी. सो विच वेवलेंथ विल बी एब्सेंट, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग व्हाइट लाइट फॉर इंटरफियरेंस. इट मीन्स कि such two pairs of light will be for several wavelengths, and for the wavelength this point, this whole point, if that point is acting as a point of minima, then the light that is coming out of the hole will not contain that particular wavelength of light. ठीक है, so इसमें कौन से wavelength absent होंगे, the wavelength for which this point at a distance of 1 millimeter from this O will act as minima. है ना, वही wavelength तुम्हारा absent होगा. So we need to look for minima thing here. Now let's check for this one. So suppose Karlo, we have taken two light and suppose they are interfering here at a distance of 1 millimeter. Done hai? And here interference is in such a way that darkness you are getting. Done hai? Let's say that wavelength is lambda. So according to our whatever we have studied, path difference between these two lights, this is, if this is D and here is it is equal to 5 into 10 to the power -4 meter. So this will be D sine theta, this extra path length. Theta is what? Theta is this angle. I mean, if P is point on the screen, then this is angular position vector of the, I mean, theta is the angular position of this point P on the screen with respect to this point. इसको हम generally origin की तरह treat करते हैं when we take angles and what and whatever. ठीक है, so let's now write it. अब देखो हमें मिनिमा का केस लेना है. So you write here d sin theta will be equal to what? 2n plus 1 lambda by 2. It should be like this. डन है. एंड d sin theta को हम क्या लिख सकते हैं, देखो if this height is y, then and if this is capital D, then y by d will be equal to what? Tan theta. And we know that this theta is small because this d is small. अगर d बहुत छोटा है तो यहाँ से जो भी लाइन निकालो उनके बीच का एंगल ऑलमोस्ट जीरो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से आप जो भी लाइन निकाल रहे हो दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दिस slit width is very small. So theta is very small. Tan theta will be equal to sin theta. So here you can write dy by d is equal to 2n plus 1 lambda by 2. So lambda किसके बराबर होगा, देखो 2 by 2n plus 1, right, and this into y small d by capital D. Now let's put the value. अगर आप इस वैल्यू को पुट करोगे, लैम्डा किसके बराबर दिख रहा है हमें, देखो मेरा दिमाग बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं. दिस इज वेवलेंथ. ओके, सो हियर जस्ट पुट द वैल्यू 2 बाई 2n plus 1. What is this y? Y का वैल्यू क्या है, 10 to the power -3. What is this d? 5 into 10 to the power -4. What is this capital D? So that is your 50 centimeters. So 1 by 2, that is this. If you solve it, 5 into 2, 10, and this will become, this whole will become 10 to the power -6 and 2.
So this is equal to 2 into 10 to the power minus 6. This divided by 2n plus 1. Let's write it in terms of nanometer. ये मीटर के सेंस में आया है. So let's do one thing. यहाँ पे 10 to the power minus 3 दे दो. यहाँ पे 10 to the power minus 3. So lambda will be equal to how much? It will be 2 by 2n plus 1 and 2000 it will become, because 8 into the power minus 3 ऊपर जाएगा, nanometer. So lambda value is this much, 200 by 2000 by 2n plus 1. अब देखो lambda क्या आया, 2000 by 2n plus 1. Now put the value of n equal to 0, check for lambda value. So that is how much? n 0 put किया तो ये 2000 नैनोमीटर ही आएगा, विच इज आउट ऑफ आवर स्पेक्ट्रम रीजन, राइट. सो ये हम आंसर में नहीं डाल सकते. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. अगर वो पुट करते हो तो कितना आने वाला है, 2000 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1. So this will become how much? I mean, if this is 1, then this is 3, and this will be something 667 nanometer almost, right? And let's put the value of n is equal to 2. So lambda 3, and that will become how much? 2000 by 5. So that will be 400 nanometer. ये दोनों आंसर हो सकता है, ये भी, because this is in between 400 and 700, right? इक्वल टू 400 एक आया, ठीक है. लैम्डा 4 आप पुट करो, 2000 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू क्या लोगे, 3. सो दिस विल बिकम 7, एंड इफ यू डू दिस विल कम लेस देन 400 नैनोमीटर. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड बियॉन्ड इट, right? So correct answer will be which one? 40667 nanometer. So these two will be the answer. Now let's look for second one. Second one में क्या पूछा है? Which wavelength will have a strong intensity? So which wavelength will have a strong intensity? I mean the wavelength for which points on the screen will be, at this point it will be what? It will be maxima, right? So maxima के लिए आप condition क्या लोगे? Again ये जो d sin theta है, this d sin theta at this point should be equal to what? N lambda. Sin theta को tan theta लिख सकते हैं, so put it like this, and this is n lambda. So lambda will be equal to how much? That will be equal to dy by n डी. ठीक है. अब आप वैल्यूज पुट कर दो. स्मॉल डी का वैल्यू क्या था, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. दिस इज 10 टू द पावर माइनस 3, एंड दिस इज योर हाफ. सो दिस इज दिस. नाउ दिस विल बिकम हाउ मच, 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है. सो यू कैन मीटर, यू कैन टेल इट, आई मीन यू कैन राइट इट 1000 नैनोमीटर. सो दिस इज 1000 नैनोमीटर. अब देखो लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमा के लिए क्या क्या हो सकता है. आई मीन 1000 बाई n था ना, देखो मैं चीजें मिस कर जाती हूँ. दिस इज n एंड दिस इज n. तो सो 1000 बाई n नैनोमीटर. ठीक है. सो व्हाट कैन बी द वेवलेंथ्स? सो वेवलेंथ्स कैन बी लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर. what will be the lambda 2? that will become your 500 nanometer, क्योंकि this is 1000 by n, right? and n का value will start from 1 to all integers. so lambda 3 को आप क्या लिखोगे, 3 ले लो. so in that case it will become 3 something. so it is less than 400 nanometer. We are not interested in this. So only answer will be 500 nanometer. So 500 nanometer के लिए यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे you will be getting bright spot. यानी कि maximum light जो होल से लाइट आ रहा है ना, I mean which wavelength will have maximum intensity in this coming light? That is 500 nanometer. 500 nanometer का maximum intensity मिलेगा इस लाइट में. ठीक है. So I hope you have understood it, and I hope you're having no doubt so far, but even if you have, there is chances. So in that case, you can always let me know in the comment section. Thank you.